Эх вы, неблагодарные потомки, увидеть, что сбылась его мечта, что Ленин в книгах описал так точно, и все же ничего не понимать. В СССР вы радовались братству и равенству, нежадности людей, но ужасы узрев войны гражданской, вы осудили ленинский задел, как будто это вызвал только Ленин, а не столетний царский терроризм, страну душивший злобой жандармерии, неграмотность и рабство крепостных. Как хочется вернуть вас в те бараки, как вы запели батюшке царю, а Ленин дал хотя бы коммуналки, и люди благодарные ему. И в руки бы я вручила вам лучину. Зачем вам лампы? Радуйтесь и так. Пусть день рабочий будет не нормирован, раз вам декреты Ленина пустяк. Где женщины без права обучения, где царствует сословный беспредел. Терпите дальше за царя мучения, раз вам борьба жестокости удел. И если вы, не понимая контру, которая в том веке тормозит, не видя цели, видите осколки, то пусть вас горький быт и обучит. Он дал народу благоденство строя, завоевания эти на крови, отчаянных людей, борцов-героев. А то так бы и жили на мели. А вот китайцы чтят своих героев, врагам не раздают свое добро, поэтому успешно дальше строят, и их успехи миру налицо. Эх вы, неблагодарные потомки, не цените тех вечно ценных книг, что стали актуальны и сегодня, раз так же властен империализм. За глупость вашу я вас презираю. Эпохи неумения понять. Вы жертвы тех борцов не осознали, и я бы вас отбросила назад, хоть лет на 100, где бы вышел к вам Некрасов, и Пушкин об обломках, и Щедрин. Но вы и их, наверное, не читали. Как горько мне невежество тупых, где даже нежный и воздушный Бальмонт царизмом был до мести доведен. Возмездие в птице мести он оставил, пророчество, что будет царь смещен, где выл за боль народа Маяковский, в стихи вливая чемоданы слез, аффект революций за жестокость, где логики истории не вопрос, за неумение мыслить эпохально, народу благоденствия желать, и главное ведь, вы плоды пожали, учитесь нить эпох соединять. Эпилог. И от себя еще одно добавлю. Здесь как ни встречу, антикоммунист, труслив, прижимист, слаб, непостоянен, мне скучно и неинтересно с ним. Видна мне узость, мелочность взгляда, в надличном неумении обобщать, в конкретном тонут, в частном до упада, откуда их к вершинам не поднять. А как найду за Ленина поэта, так бодрый сразу и счастливый дух, широкий, как в мирах разливы света, уверенный и радующий слух. O you unthankful and ingrate descendants! You hear the witness that his dream came true, what Lenin has described in books and papers, and yet you show that nothing's understood. In the USSR you were rejoicing, in brotherhood, equality, no greed, but horrors of the civil war are hurting, and you condemn the path that Lenin took, as if it's only Lenin who has caused it, and not the age of Tsarist terrorism, gendarmerie which malice strangle the country, illiteracy and serfs slavery. How I want to return you to those barracks. How would you sing to their father the king? And Lenin gave at least common apartments, and many people were grateful to him. And from my hands I would hand you a splinter. Why do you need light lamps? Rejoice from wood. Your working day would be without limits, since Lenin's decrees are nothing to you, where women were without the right to study, where the class chaos has reigned by the king. Endure further for the king and suffer, once you think fight is cruel destiny. If you don't see that counter-revolution is just retarding in last century, not seeing the goal, you see the debris portion. Then let the bitter life teach you from grief. He gave to people the progressive system. These conquests are completely on the blood of desperate people and strong fighters, heroes. We would have lived aground otherwise. The Chinese people honor their heroes, and enemies are not stealing their goods. That's why, with great success, they build in further, and in the world they rise is to the gore. O you unthankful and ungrateful descendants, you don't appreciate eternal books, what has become acute today by Lenin, since imperialism has powerful doom. And I despise you for your stupid values, to see the epoch's inability
You don't appraise those fighters' sacrifices. I would have thrown you back in century, where suddenly you would have met Nekrasov and Pushkin about fragments and Shchedrin, but probably you haven't read them either. How bitter is such ignorance to me, where even gentle and airy Balmont was brought by Tsarism to a great revenge, but of revenge he left the book of Talion, with prophecy that Tsar will be displaced, where Mayakovsky howled the pain of people, pouring the bags of tears in his words, effects of revolution, cruel killing, the history of logic, as it goes. For inability of epoch thinking, you didn't wish all men prosperity. Learn to connect the thread of different epochs, the fruits of revolution you have reaped. Epilogue. And from myself I will add one more matter. When here I meet an anti-communist, he's stingy, weak, and fickle as a coward. I'm bored and I'm not interested in him. He's narrow-minded and his gaze is shallow. Above his ego can't generalize. They drown in concrete, private, and fall down, from where you cannot trace them to the height. And where I find a poet who likes Lenin, his happy spirit and is full of vigor, white as the light that spills the worlds with splendor, so confident and pleasing to the air. При переводе сохранен размер пятистопный ямб.